Hello, students. So, we'll continue our session on waveguides. So, if you remember in our previous session, we started talking or we started discussing about the concept of waveguides. And in fact, I was giving you the difference between a waveguide and a transmission line. I hope I am audible. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So, one second. Right. So about the waveguides, so few things which I have talked about the waveguide is 1 second. So, yes, I think I lost my internet connection. 1 second. I'll log in. Okay. So I hope presentation is visible now. Okay. So I thought of sharing with you
how practical waveguides which we are going to deal with will look like. Okay, so the major two kinds of waveguides which we will look at is a rectangular waveguide and a circular waveguide. As you can see from the diagrams, okay, so a rectangular waveguide is nothing but a pipe. It's like a metallic pipe which is in rectangular shape. A circular waveguide is nothing but a cylindrical, or sometimes they also call it a cylindrical waveguide. So it's basically a cylinder. It's a metallic cylinder pipe. Okay. So while talking about the concept of waveguides, if you remember, I have said that a waveguide is an entity which is usually made out of a single conductor. So you can see here the whole structure is made out of a single metallic structure. అదే మీరు ఇఫ్ యు సీ యువర్ టీవీ వైర్స్, మీ టీవీకి వాడే కోయాక్సిల్ వైర్స్ కానివ్వండి, ఆర్ మీ ల్యాబ్స్లో వాడిన కోయాక్సిల్ వైర్స్ కానివ్వండి, ఆర్ నార్మల్లీ మీ డే టు డే లైఫ్లో చూసే వైర్స్ ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లోని యూ సీ టూ కండక్టర్స్. దేర్ విల్ బి టూ కండక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. Okay, so one is to carry forward current and other is to carry the return current. So now you might ask me a question, sir, ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఏ కండక్టర్ క్యారీ చేస్తుంది, రిటర్న్ కరెంట్ ఏ కండక్టర్ క్యారీ చేస్తుంది అంటే, సో the concept of a forward current and a return current, everything goes out when you deal with waveguides. So that is what I was saying previously, because in the waveguides, dealing it directly in terms of voltages and currents is not possible because you only have a single waveguide. Okay, I mean single conductor. So this whole thing is connected. Okay, of course this is the metallic structure. I think the waveguide looks like this. Okay, so that's your waveguide. Of course, at the edge of the waveguide, you can see there is an extension like here. Okay, so this metallic extension is to connect this waveguide to other waveguide. So usually use these extensions, but you don't worry about the extensions. The waveguide which I am showing you is this one, right? It's usually rectangular shape or it's kind of cylindrical shape. You can see. So these are the waveguides. Of course, these kind of pipes are used to transport electrical energy from source to load. Okay, it might look stupid because usually we always transport energy using two wires. Pratisari, I mean from our childhood, I mean not the childhood, I mean the childhood of ECE, network theory, basic electronics, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నప్పుడు ఈవెన్ the circuits which you are learning, you always have a positive wire or a negative wire, or you have a positive means you have one wire which is carrying the forward current and there will be other wire which is taking the return path. So there is always a ground path also. So you always look at networks which are dealing with two wires, but here in this case scenario, so you don't have any two wires. There is a single wire, or I can say there is a single conductor, and this single conductor has to transport energy. And as I was saying before, a waveguide will not transport energy as a TEM wave. It in fact transports this energy or information in terms of TE or TM modes. Okay, so that is how the energy transports here, and you can deliver it to the load, you can connect it to the source. So the question is, uh, launching launching a TEM wave was not an issue because usually we have two wires. So when you are dealing with the TEM wave, you can always define voltage and currents, as I proved before. So when you can define voltage and currents, we always have voltage sources and we have current sources, and we easily launch a transverse electromagnetic wave on a two-wire line. But that is not the case for rectangular waveguides, right? For rectangular and circular waveguides, how we are going to excite electromagnetic waves inside the waveguide, or how you are going to create these modes, TE and TM modes, so that they can propagate energy or information from one side to other side, right? And even we also had the discussion like why you have to go for rectangular waveguides or this kind of waveguide structures, because at higher frequencies, and if you want to deal with high power handling capabilities, right, you want to deal with very high power and more power handling capabilities, right, and also uh,
in that scenarios and even less losses, then in that scenarios it's better to move to waveguides instead of using two wire structures. So that is why people go for these waveguide structures. And in fact, even at very high frequencies like in terahertz frequencies, if you see that we use optical fibers. Okay, so optical fibers is nothing but you have dielectric mediums, which is also a waveguide. Optical fiber is also a waveguide, because on an optical fiber a light will be propagating, and we know that the light that propagates in an optical fiber is an electromagnetic wave. So you particularly what your optical fiber is doing is it is guiding that energy, right? మీ ఫైబర్ నెట్ బెండ్ చేస్తే ఆ డైరెక్షన్లో ఎనర్జీని బెండ్ చేసి తీసుకెళ్తుంది ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్. But you know that you cannot deal with voltage and currents at optical frequencies, right? Because at those frequencies, why don't we use metallic structures? And then in Vartana, why can't I use wires and send light? Can't I use wires and send light? And no, you cannot use wires and send light, because at those frequencies your metallic structures will dissipate the energy if you try to give that kind of frequencies to your metallic structures, right? So you cannot propagate them as waves, right? Maybe there are other means. Right now the research, there is something called plasmonics that is completely different from this uh, subject which you are teaching, but there are ways in which now people are doing it. But anyways, the question is, uh, what kind of waves can a waveguide process is transverse electric or transverse magnetic modes. It cannot carry transverse electromagnetic waves. So this is what we have seen in the previous class, and I was saying that because it's a single conductor, which we see in rectangular waveguides, we cannot define voltage and currents. So we'll talk about it. Okay, means basically we'll start with a simple one. We'll start with dealing with something called parallel plate waveguide, and from dealing with the parallel plate waveguide, slowly we will move to the rectangular one, and then we'll move to the circular waveguide, uh, and then we'll move to even higher order, means even more interesting planar type of structures like microstrips and strip lines. Okay, so that is the path for this fifth and sixth units. So to solve, of course, in the last class we started solving for the waveguides, and of course I've started saying that what is a way in which you can calculate the fields inside a waveguide. So for example, if this is a waveguide, రైట్, అంటే ఇలా ఒక హాలో మెటాలిక్ పైప్ ఉందనుకోండి, ఈ పైప్లో ఎలాంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ what kind of electric and magnetic fields can exist inside this structure. ఈ స్ట్రక్చర్లో ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవు? ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్, when the medium is free space, when the medium was free space and it was unbounded, okay, unbounded, and it was homogeneous and it was infinite space, then we saw that in such kind of mediums, or in such kind of scenarios, what kind of electric and magnetic fields exist. And we got a solution from Maxwell equations, that the solution was uniform plane wave solution, right? So that was the easiest solution which we got, or you can say it's a plane wave solution which we got. సో అట్లానే ఇలాంటి ఒక బౌండెడ్ స్ట్రక్చర్, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ అ బౌండెడ్ రీజన్. అంటే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ పైప్. ఈ పైప్ లోపల ఫీల్డ్స్, ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవు అని అడుగుతున్నా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్? అండ్ ఐ ఆల్సో నో దట్ either I am looking for fields which look like either a TEM or TE or DM modes. Okay, and if it's, so usually why do you build a waveguide? So usually you build a waveguide to transport energy in particular direction, ante kada. So say for example, if I use this, here is my source and here is my load. Okay, so if I give energy into this waveguide, from if the source is giving some energy into the waveguide, I know that the energy is going to travel in this direction only. ఓకే, అంతేగాని ఇలా ఎనర్జీ ఇస్తే ఇలా వేవ్ గైడ్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇట్లా ఇలా ఇలా తిరిగి విశాఖపట్నం, నూజివీడు, సామలకోట మొత్తం ఊర్లన్నీ తిరిగి తిరిగి అప్పుడు లోడ్ దగ్గరకు వస్తుందా అంటే లేదు, అలా రాదు కదా. అలా వస్తే దీన్ని వేవ్ గైడ్ అని ఎందుకంటాం? దట్ మీన్స్ యువర్ ఎనర్జీ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ విల్, దానికి నచ్చినట్టుగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ యూ మీన్ బై వేవ్ గైడింగ్ మెకానిజం అంటే ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైతే ఒక సోర్స్ లోపల ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీని ప్లేస్ చేసిందో, ఆ ఎనర్జీని గైడ్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో
push చేస్తుంది, right? So you can see that because this is a straight waveguide, I can say that if you give some energy in this direction, that energy is going to go in the path in which your waveguide is, and it is going to deliver to the load, right? So say for example, if I use a rectangular pipe which is bent like this, ఇట్లా ఏదో బెండ్ చేసిన వేవ్ గైడ్ ఉందనుకోండి, then I can say that the energy is coming like this and it is bending and it is going like that. So ante right now I'm not dealing with any bends here, but what I can say is I'm going to deal with a waveguide. When I say I'm dealing with a waveguide, then I'm dealing with a scenario where I know that the wave is carried in a particular direction. అంటే మీరు మనం ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఈ ఫ్రీ స్పేస్లో అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రీ స్పేస్లో వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో అయినా అనవచ్చు. ఇట్ కెన్ గో ఇన్ ఎనీ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్, రైట్? సో వేవ్ కెన్ గో ఇన్ ఎనీ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్. ఒక ఫ్రీ స్పేస్ తీసుకుని, అంటే ఒక ఈ లోకంలో ఏమీ లేకుండా ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అంటే ఇట్ కెన్ గో ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఇట్ కెన్ గో ఇన్ వై డైరెక్షన్, అండ్ ఇట్ కెన్ గో ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, ఆర్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్. వి సా దట్ కే బార్ వెక్టర్ అంటే రాసాం, కేఎక్స్ ఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ కేవై వై క్యాప్ ప్లస్ కేజెడ్ జెడ్ క్యాప్ అని. If you remember, what is this? This is a wave vector for a wave traveling in, for a uniform plane wave traveling in arbitrary direction. ఒక ప్లేన్ వేవ్ ఆర్బిటరీ డైరెక్షన్ వెళ్తుంటే దానికి వేవ్ వెక్టర్ రాసాం. అయితే మనం అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సొల్యూషన్ కనుక్కున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేవ్ అన్నది జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అని అనుకుంటే, we started with a solution like that, right? So if we have a scenario that the wave is traveling in z direction, and then we tried to solve the Maxwell equations and we got some solutions, and therefrom we got a uniform plane wave in z direction. అట్లాగే ఆ సొల్యూషన్ నుంచి ఒక ఆర్బిటరీ డైరెక్షన్లో వేవ్ వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నది we try to get the answer, right? అంటే మనకి z డైరెక్షన్లో వెళ్తే వేవ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే వేవ్ ఎలా ఉంటుంది, వై డైరెక్షన్లో వెళ్తే వేవ్ ఎలా ఉంటుంది అనాలిసిస్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో ఆ నాలెడ్జ్ నుంచి ఒక ఆర్బిటరీ డైరెక్షన్లో వేవ్ వెళ్తే ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, రైట్? So that is when we have defined that wave vector k bar. And in fact, అక్కడ డిఫైన్ చేసినప్పుడు కూడా we defined like what is this magnitude of k bar? Magnitude of k bar is nothing but the beta propagation constant, which is omega square root of mu epsilon వచ్చింది, if you remember. So that is all. If this whole thing was for a free space, unbounded medium లో ఈ కథ అంతా. ఇప్పుడు ఇది బౌండెడ్ మీడియం అంటే ఏంటంటే ఒక వేవ్ గైడ్, ఒక ఎన్క్లోజింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇది. ఈ ఎన్క్లోజర్లో ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాను. సో టు డూ దట్ ఐ హ్యావ్ టు అగైన్ యూజ్ ద సేమ్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్, అండ్ వీ సా దట్ of course we get the same Helmholtz equation again. So if you remember in the last class we started with these Maxwell equations far away from the source. ఏం చేసాము, సోర్స్ నుంచి ఫార్ అవే వెళ్ళాం. ఎందుకు వెళ్ళాను కూడా చెప్పాను. సో జస్ట్ లైక్ వేవ్ థియరీ డీల్ చేసినప్పుడు ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్ అసలు ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవని చూసాము. అలాగే ఒక వేవ్ గైడ్లో కూడా అసలు బై డిఫాల్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సైడ్ వేవ్ గైడ్, అంటే ఎలాంటి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవు. సో ఒక ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే వేవ్ గైడ్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ దే కెన్ టేక్, means what kind of solutions you can have. So I'm looking for general solutions. What kind of general solutions I can get to my Helmholtz equation. Okay, na Helmholtz equation ki elanti general solutions vastayi when I use the boundary conditions of a waveguide, right? Waveguide boundary conditions use చేసినప్పుడు నాకు ఎలాంటి solutions వస్తాయి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. So I can say these are the fundamental solutions. So we have seen the Helmholtz equation, and of course I have talked about the Helmholtz equation in the last class also, right? So the same Helmholtz equation we have solved it for wave theory చెప్తున్నప్పుడు యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ డెరైవ్ చేయడానికి ఇదే హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ వాడాము. ఇప్పుడు ఇదే హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ వేవ్ గైడ్లో ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయనేది కనుక్కోవడానికి యూస్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇది యూస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఏమంటానంటే, ముందు లెట్ us మేక్ ఇనీషియల్ స్టెప్, అంటే మన అనాలిసిస్ ఈజీగా రావడం కోసం వేవ్ థియరీ చెప్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాను అనుకుంటే అని స్టార్ట్ చేసినట్టే, ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే వేవ్ గైడ్లో అంటే నేను తీసుకునే ఈ మెటాలిక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ మెటాలిక్ స్ట్రక్చర్లో ప్రాపగేట్ అవుతున్న వేవ్ ఏదైతే ఉందో, సే లెట్ మీ ఇనిషియల్లీ థింక్ దట్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనుకోవాలి కాబట్టి, so I'm thinking that the wave is traveling in z direction. If the wave is traveling in z direction, what does that mean? That means I can draw a waveguide like this. అంటే ఒక రెక్టాంగులర్ ఓపెనింగ్ ఇలా ఉందనుకోండి. If I take it as a rectangular waveguide,
So if this is x-axis and this is y-axis, I can say the z-axis is going inside like this, right? And into the waveguide, say wave is traveling in z direction like that. సో ఇలాంటి వేవ్ ఒక జెడ్ డైరెక్షన్లో ఒక వేవ్ వెళ్తుంది అని అనుకుంటే అలాంటి సొల్యూషన్ ఇలాంటి వేవ్ గైడ్స్లో ఎలా ఉంటుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ విల్ గెట్ ఇన్ ద వేవ్ గైడ్స్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్. సో వాట్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్ ఐ షుడ్ ఫాలో. సో ఇక్కడ నేను ఈ ఫీల్డ్స్ కనుక్కోవాలి అంటే హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలని తెలుసు, కానీ ఈజ్ దర్ ఎ వే ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ సింప్లిఫై ఇట్ ఈవెన్ better, because I'm not looking for any kind of solution. నేను ఏదో random solution వెతకట్లేదు. I'm looking for solution which is definitely a plane wave. Okay, plane wave లాంటి solution ఏమైనా ఉందా అని వెతుకుతున్నాను, because I'm very much familiar with plane waves. So I'm looking for a solution which is a plane wave, and also I'm looking for waves uh, which are uh, waves for which I can derive the properties like propagation constant and all those kind of things, right? సో అందుకని ఇక్కడ నేను అలాంటి సొల్యూషన్ వెతుకుతున్నాను కాబట్టి, సో లెట్ us అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ప్లేన్ వేవ్స్లో కూడా నేను పర్టికులర్గా these kind of modes which is what I'm looking for. Okay, because we know that if the wave is traveling in z direction, you can either have transverse electric components, or you can have transverse magnetic components, or you can have both, means both your electric and magnetic fields are transverse. సో ఇలాంటి 3 సినారియోస్ని నేను వెతుకుతున్నాను కాబట్టి ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా లేదా ఎట్లా చెక్ చేయాలి, ఆర్ ఆ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి. ఈజ్ దర్ ఎ వే ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వెదర్ మై గైడింగ్ స్ట్రక్చర్ సపోర్ట్స్ ట్రాన్స్వర్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ మోడ్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్. హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ నుంచే నాకు తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా? ఎందుకంటే నేను మొత్తం అనాలిసిస్ అంతా కట్టి సొల్యూషన్ అంతా వచ్చాక ఓకే ఇది టీఈ మోడ్, ఓహో ఈ స్ట్రక్చర్లో టీఈ మోడ్ ఉంటుందన్నమాట, లేకపోతే మొత్తం అనాలిసిస్ అంతా చేశాక ఓకే ఈ స్ట్రక్చర్లో టీఎం మోడ్ ఉంటుందన్నమాట అని తెలుసుకునే బదులు, ఈజ్ దర్ ఎ వే ఫ్రమ్ ద హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ ఐ ఫైండ్ దట్ యా దిస్ స్ట్రక్చర్ కెన్ సపోర్ట్ ఓన్లీ టీఈ మోడ్స్, దిస్ స్ట్రక్చర్ కెన్ ఓన్లీ సపోర్ట్ టీఎం మోడ్స్, దిస్ స్ట్రక్చర్ కెన్ ఓన్లీ సపోర్ట్ టీఎం మోడ్స్ అని నేను అట్లానా తెలుసుకోగలనా తెలియాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ అగైన్, right? To do that, so let us start with a step that let us assume that the waveguide, inside the waveguide, the power or the wave is traveling in z direction, right? So the wave, the power or the energy that is propagating in z direction. If that is a scenario, we have the equation del cross of E bar is equal to minus j omega mu into H bar, and del cross of H bar is equal to j omega epsilon into E bar, right? These are our from Maxwell equations. So because we are dealing with doing analysis for a wave traveling in z direction, and even it is a lossless case, right? Because right now we are not worried about losses. Let us assume there are no losses inside the medium. So ఎప్పుడు అట్లానే స్టార్ట్ చేస్తాం, ఏదో పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అని అనుకుని లాస్లెస్ అనుకుని స్టార్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి స్లోగా విల్ చేంజ్ థింగ్స్ లైక్ ఓకే లాసెస్ ఉంటే ఏంటి ఇప్పుడు, ఒకవేళ వేరే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, అట్లా స్లోగా ఒకదానిపైన ఒకటి బిల్డప్ చేసుకుంటూ వస్తాం, రైట్? సో if this is the case, so because we know that we are want to calculate the electric field inside these waveguide structures, your electric field can usually have 3 components. It can have x component, y component and z component, and moreover the components can vary with space x comma y comma z. అయితే నేను ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఏమంటున్నాను, వేవ్ అన్నది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఓన్లీ లుకింగ్ ఫర్ ఎ సొల్యూషన్ ఇన్సైడ్ ద వేవ్ గైడ్. I'm looking for a solution inside a waveguide for which the power is flowing or the wave is traveling in z direction. Z direction లో ట్రావెల్ అవుతున్న వేవ్ అని నేను ముందే ఫిక్స్ అయ్యాను, అలాంటి సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. బికాస్ as I already mentioned that we are looking for a wave traveling in z direction, so all z dependencies ఎట్లా ఉండాలి? So because it's a wave, you should have something like e power minus gamma z, where gamma is alpha plus j beta, right? But because you're saying it's a lossless case, you will not have any alpha, this goes to 0. So for any wave traveling in z direction, if you remember that, you can write it as e power minus j beta z. So ఇక్కడ ఏంటంటే నా వేవ్ గైడ్ లోపల, అంటే మేబీ ఇట్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ ఆర్ ఎనీథింగ్, సో వాట్ ఎవర్ స్ట్రక్చర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆన్ దట్ స్ట్రక్చర్, because the energy is traveling in z direction, all the components should have this e power minus j beta z factor. అంటే z తో ఇట్లానే ఉంటుంది డిపెండెన్సీ, వేరే డిపెండెన్సీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అయితే ఎక్స్ కామ వైతో డిపెండెన్సీ ఎలా ఉంది అన్నది నాకు తెలియదు, ఆ సొల్యూషన్స్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఇందులో కూడా ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఉందా, వై కాంపోనెంట్ ఉందా, జెడ్ కాంపోనెంట్ ఉందా, ఇంకా నాకు తెలియదు.
I don't know whether my structure can support all the three components, or it will have only two components, or it will have only single component, or even it cannot have any component. ఆ కథంతా ఏంటి అంటే నేను రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ తీసుకుంటున్నానా, సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ తీసుకుంటున్నానా, లేకపోతే ప్యారలల్ ప్లేట్ వేవ్ గైడ్ తీసుకుంటున్నానా అనే దాన్ని బట్టి డిఫరెంట్ కేసెస్లో డిఫరెంట్ సినారియోస్ రావచ్చు. సో మేబీ ఒక కేసులో ఏంటంటే ఓన్లీ ఎక్స్ కాంపొనెంట్ ఉంటుంది, మిగతా కాంపొనెంట్స్ ఉండవు అని సొల్యూషన్ రావచ్చు. మేబీ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్లో లేదు ఎక్స్ వై రెండు ఉంటాయి కానీ జెడ్ ఉండదని రావచ్చు ఆన్సర్, రైట్? సో అట్లా ఏ కాంపొనెంట్ ఉంది అని తెలియాలి అంటే నేను దేని మీద చేస్తున్నానో చేయలేదు, జనరల్గా రాశాను అనమాట. జనరల్గా ఐ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ ద త్రీ కాంపొనెంట్స్, బట్ ఫర్ ఆల్ ద త్రీ కాంపొనెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ద త్రీ కాంపొనెంట్స్ ద జెడ్ వేరియేషన్ షుడ్ బి లైక్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్. ఎందుకు అలాగంటే బికాస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్ వెళ్తుందని తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్, so your x component can vary with x comma y, and y component can also vary with x comma y, and z component can also vary with x comma y. So here beta is the phase constant of the wave in z direction. So beta అన్నది ఏంటంటే వేవ్ డైరెక్షన్లో ఫేస్ కాన్స్టెంట్. సో ఎక్కడైనా డో బై డో జెడ్ వచ్చింది అనుకోండి, బికాస్ యూ కెన్ సీ excuse me, all z variations are taken as e power minus j beta z. So if you have to take any spatial derivative dou by dou z, it is nothing but you get minus j beta into again e power minus j beta z, right? So ante ade factor malli vastadi. So dou by dou z anna dani simple ga minus j beta tho replace cheyadam anna okate. So if I do that, if I replace dou by dou z with minus j beta, then I can expand these curl equations like this. So this first ee mundu three equations, ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చానన్న, ఈ కింద ఉన్న త్రీ ఈక్వేషన్స్ యూ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ వన్. జస్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మేబీ ఐ విల్ డూ ఫర్ ద వన్ థింగ్, దెన్ the రిమైనింగ్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఎక్స్ వై జెడ్, ఓకే, డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై, డో బై డో జెడ్ బదులు యూ కెన్ రీప్లేస్ దట్ విత్ minus j beta. Okay, so and you have x component, you can have y component, and you can have z component. So that should be is equal to minus j omega mu into h ante you can have x component for, right? Of course, అంటే నేను ఇక్కడ కంప్లీట్గా రాయలేదు, మేబీ ఐ విల్ రైట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ కాంపొనెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఈఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ నాన్న. అలాగే వై కాంపొనెంట్ ఏంటి అంటే ఈవై ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్. జెడ్ కాంపొనెంట్ అంటే ఈజెడ్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి అంటే సేమ్ హెచ్ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ into x cap plus hy into e power minus j beta z into y cap plus hz into e power minus j beta z into z cap. So itla raskochu. And what I can do is I can take curl and I can equate x, y and z components on both sides, and I'll get three equations like this. Okay, so I will leave this thing to you so that you can check whether you're getting the same answers or not, right? So these are the equations which you will get once you substitute these things. And once we have these equations, from these equations, what I can see is I have some components and I want to, so ఇక్కడ నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైతే wherever I get omega square into mu epsilon, if I replace it with k square, the same equations can be manipulated and be written in this format. Okay, so for example what I will do is say for example I want so you can see అంటే ఇక్కడ నేను రాసింది ఎట్లా ఉందో అయితే చూడండి. ఇక్కడ ఈఎక్స్ ఈవై హెచ్ఎక్స్ హెచ్వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా రాశానంటే సంథింగ్ ఇంటూ ఈఎక్స్ అండ్ హెచ్జెడ్లో రాశాను. అంటే నాకు ఒకవేళ ఈజెడ్ హెచ్జెడ్ కాంపోనెంట్స్ తెలిస్తే వాటి నుంచి మిగతా అన్ని కాంపోనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. సో నేను ఇవే ఈక్వేషన్స్ని, ఇక్కడున్న ఈక్వేషన్స్ని ఎలా మార్చానంటే, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాను అనుకుంటే డో బై డో జెడ్ మైనస్ జే బీటా పెడితే నాకు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. ఈ ఈక్వేషన్స్ని ఏంటంటే ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేశాను. ఓకే, లైక్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఇక్కడ మైనస్ జే బీటా ఈవై అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ఎక్స్ అని ఉంది కదా. సో ఎక్కడైతే హెచ్ఎక్స్ ఉందో ఐ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ ఈఎక్స్, ఇక్కడ నుంచి ఈఎక్స్ అంటే రాయొచ్చు. సో ఈఎక్స్ అంటే ఐ కెన్ సే దట్ మైనస్ జే ఒమేగా మ్యూ హెచ్వై ప్లస్ డో ఈజెడ్ బై డో ఎక్స్
బట్ ఈఎక్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈఎక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. సో ఐ కెన్ యూజ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అన్న, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని వాడుకుని ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఓకే, అండ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఈక్వేషన్, యూ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్వై అంటే ఉంది, ఐ కెన్ ఈ హెచ్వై అంటే ఏంటో ఇక్కడ రాసి ఐ కెన్ ప్లేస్ దట్ హెచ్వై హియర్. ఇఫ్ ఐ పుట్ దట్ హెచ్వై దేర్, దెన్ యూ గెట్ అన్ ఈక్వేషన్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈఎక్స్, ఈజెడ్ అండ్ హెచ్జెడ్. అక్కడ నుంచి ఈఎక్స్ అంటే యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో అట్లాగా రెండేసి ఈక్వేషన్స్ని యూస్ చేసుకుని యూ క్యాన్ సింప్లిఫై అండ్ యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్స్. Okay, so I'm not going to do that proof because the proof doesn't matter here. Okay, so it's all the analysis and the results that matter. But of course, waveguides ఫినామినాలో ఆన్సర్ అన్నది సింపుల్గా అట్లా ఏదో ఓకే వేవ్ గైడ్ చూసి ఓకే ఇది రెక్టాంగులరా, ఇందులో ఇలా ఉంటాయి, ఇందులో ఇలా ఉంటాయి అని చూసి చెప్పేయడానికి ఏముండదు. ఓకే, డెఫినెట్గా బోల్డ్ అంత మ్యాథ్స్ చేయాల్సిందే. దెర్ ఈస్ నో అదర్ వే టు స్కిప్ ఇట్. సో సో దట్ ఈస్ వై ఫస్ట్ try to understand the math so that you can easily understand how a waveguide works and all, what kind of modes propagate and all. So ఇక్కడ ఏంటంటే నేనేం చేశానంటే అంటే ఇలాగే సాల్వ్ చేసేయచ్చు, కాకపోతే ఏంటంటే ఒక సింపుల్ ఫార్మాట్లోకి తీసుకొచ్చాను. ఈ ఫార్మాట్ వల్ల నాకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నేను మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నేను ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కట్టాలి, వై కాంపోనెంట్ కట్టాలి, జెడ్ కాంపోనెంట్ కట్టాలి. 3 కాంపోనెంట్లు క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు అంటున్నాను. నేనేమంటున్నానంటే బికాస్ ద వేవ్ గైడ్ ఇన్ ద వేవ్ గైడ్ ద పవర్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, ఈ పవర్ మైనస్ జేబీటీ జెడ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకవేళ నీకు ఇఫ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఈజెడ్ కాంపోనెంట్ అండ్ హెచ్జెడ్ కాంపోనెంట్, అంటే ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ని నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే ఆ కాంపోనెంట్ వాల్యూస్ని ఈ ఈక్వేషన్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి యూ కెన్ గెట్ ద ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్. సో లెట్ మీ యూజ్ ద నేమ్. ఓకే, సో ఇప్పటి నుంచి ఒక పదం వాడుతూ ఉంటాను, ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్ అంటూ ఉంటాను. ఓకే, అలాగే ఇంకొక పదం ఏం వాడుతూ ఉంటానంటే లాంగిట్యూడినల్ కాంపోనెంట్స్ అంటాను. సో ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ యువర్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో ఈఎక్స్, ఈవై, రైట్, హెచ్ఎక్స్, హెచ్వై, right, these are transverse components if the wave is traveling in z direction. What are the longitudinal components అంటే longitudinal components వేవ్ వెళ్ళే డైరెక్షన్ ఉండే కాంపోనెంట్స్ నాన్న, అంటే ఈజెడ్ కానివ్వండి, హెచ్జెడ్ కానివ్వండి. సో అంటే నేను ఏమంటానంటే ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈజెడ్ అండ్ హెచ్జెడ్ ఇన్సైడ్ యువర్ స్ట్రక్చర్, మీ వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్లో లాంగిట్యూడినల్ కాంపోనెంట్స్ని కానీ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే ఆ కాంపోనెంట్స్ నుంచి ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. నువ్వు మళ్ళీ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ అనాలిసిస్ అంతా చేసి ఈఎక్స్ ఏంటి, ఈవై ఏంటి, మళ్ళీ బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లే. సో నీ వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్స్లో ఓన్లీ లాంగిట్యూడినల్ కాంపోనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు. ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఈజెడ్ అండ్ హెచ్జెడ్ దెన్ యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ అంతా బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ నాకు కే కనిపిస్తుంది, బీటా కనిపిస్తుంది. ఓకే, అంటే కే అంటే ఏమన్నాను, ఇక్కడ కే స్క్వేర్ అంటే ఆర్ కే అంటే ఇక్కడ ఒమేగా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అన్నాను. ఓకే, కానీ సార్ మీరు నాకు ఇక్కడ ఏదో తేడా జరుగుతుంది, వేవ్ అనాలిసిస్ చెప్తున్నప్పుడు కే బీటా అని ఏం సెపరేట్ పదాలు ఏం వాడలేదు, ఏదన్నా ఒకటే అన్నారు. కే అంటే 2π/λ అన్నారు, బీటా అంటే బీటా అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బీటా అన్న కే అన్న ఒకటే, ఎందుకంటే దిస్ ఇఫ్ ఐ పుట్ మ్యూ నాట్ అండ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ హియర్, దిస్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1/c. ఓకే, ఒమేగా అంటే నథింగ్ బట్ 2π ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ, ది ఫ్రీక్వెన్సీ బై ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాండా, 2π/λనే వస్తుంది. సో బీటా అన్న కే అన్న ఒకటే. అయితే కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి సార్, బీటా అన్న కే అన్న ఒకటే అయితే అప్పుడు ఇక్కడ కే స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ ఇది జీరో అయిపోయి మొత్తం ఇన్ఫినిటీ అయిపోవాలి కదా. మరి ఇక్కడ ఏంటి, కే అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అని రాశారు, బీటా అంటే మళ్ళీ ఏదో వేరేగా రాశారు, ఏంటి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి మాకు అంటే, రైట్. Okay, so let me clear out the confusion here. So when you are dealing with unbounded medium, okay, so free space, in case when you are dealing with free space, unbounded homogeneous medium, okay, అక్కడ కే అన్న బీటా అన్న ఒకటేనన్నా, అండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ ఆర్ 2π/λ. ఓకే, సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది అక్కడ కూడా చెప్పాను, ఐ టోల్డ్ యూ దట్ వెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కే అండ్ బీటా వాడుతున్నప్పుడు
ఇప్పుడంతా కే బీటా అంటే పెద్ద తేడా ఏం లేదు. కే అన్నా బీటా అప్పుడప్పుడు కే అంటాను. వేవ్ నెంబర్ అని పిలుస్తాను. అప్పుడప్పుడు ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఫేస్ కాన్స్టెంట్ బీటా అంటాను. ఏదన్నా ఒకటే 2 సేమ్. కాకపోతే వేవ్ గైడ్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఇది మారిపోతది అన్నాను అప్పుడు. సో, ఎందుకు మారుతుంది అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ కే అండ్ వాట్ ఈస్ బీటా. ఓకే. సో, టు అండర్‌స్టాండ్ దట్ ఇక్కడేంటంటే ఎనీ యూనిఫార్మ్ ప్లేన్ వేవ్ ఏదైనా ఒక యూనిఫార్మ్ ప్లేన్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఎ మీడియా నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్. అంటే ఏదైనా ఒక యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ కానీ ఏదైనా ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రీ స్పేస్లో అన్బౌండెడ్ మీడియంలో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోండి, దానికి ఎంత ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి అంటే ద ఫేస్ కాన్స్టెంట్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్. కానీ ఇక్కడ మనం చేస్తుంది ఏంటి, హియర్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ వేవ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఓకే. సో అంటే ఇక్కడ నేను ఒక బౌండెడ్ మీడియం తీసుకున్నాను. నేను ఒక బౌండెడ్ మీడియం తీసుకుని, అంటే నా వేవ్ గైడ్స్ అంటేనే బౌండెడ్ మీడియమ్స్, రైట్? అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇన్ఫినైట్ మీడియం విచ్ ఇస్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ మైట్ బి ఇన్ఫినైట్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ స్పేస్. అంటే ఏమి బౌండరీస్, ఏ డైరెక్షన్లోని బౌండరీస్ లేకుండా ఓకే కంప్లీట్గా ఫ్రీ స్పేస్లో ఎలాంటి వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అన్నది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ నేను ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బౌండెడ్ మీడియం. ఓకే. ఇన్ దట్ బౌండెడ్ మీడియం ఎలాంటి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో వెనెవర్ ఐ హ్యావ్ ఎ బౌండెడ్ రీజన్ ఇన్సైడ్ మై బౌండెడ్ మీడియం, ఓకే, నా దగ్గర బౌండెడ్ రీజన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ బౌండెడ్ రీజన్, సో ఇన్ దిస్ బౌండెడ్ రీజన్ ద వేవ్ can propagate, right? The wave can propagate with a phase constant with a phase constant beta which is not equal to omega square root of mu epsilon, right? Because beta is equal to phase constant beta. When can beta equal to omega into square root of mu epsilon? When can this happen? ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే when a wave is traveling in, అంటే if the wave is traveling in a free space, okay, okay, infinite region medium low, if it is traveling, okay, then for that kind of plane waves or uniform plane waves, beta will be phase constant will be exactly equal to omega square root of mu epsilon. కానీ ఒక బౌండెడ్ మీడియంలో వెళ్తున్నప్పుడు బీటా అన్నది ఇట్ కెన్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్. విల్ సి మనకి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి బీటా డిపెండింగ్ అపాన్ ద జామెట్రీ. యూ గెట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ బీటా. సో అంటే ఈ ఈ బౌండెడ్ మీడియం లోపల వెళ్తున్న వేవ్ కి ఎంత ఫేస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది, స్పేషియల్ గా ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అన్నది, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్. బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ అన్బౌండెడ్ మీడియంలో ఏంటంటే మనకి మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్స్ ఏమొచ్చినాయి, ప్లేన్ వేవ్ సొల్యూషన్స్ వచ్చాయి. కాబట్టి అలాంటి ప్లేన్ వేవ్స్ కి స్పేషియల్ గా ఫేస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్. అందుకని అప్పుడు బీటా అంటే ఎంత తీసుకున్నాం. కానీ నేనేమంటున్నానంటే ఈ బౌండెడ్ మీడియంస్లో ఫేస్ అన్నది ఇంకా డిఫరెంట్గా చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఇట్ కెన్ చేంజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద షేప్ ఆఫ్ యువర్ మీడియం. అంటే ఇక్కడ నేను డైమెన్షన్ ఎంత తీసుకున్నాను, ఏబి. సో ఇఫ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి ఆర్ బి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఆర్ ఏ ఎంత వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఏకి బికి వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి అన్న దాన్ని బట్టి డిపెండింగ్ అపాన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఏ అండ్ బి, అంటే జామెట్రీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ మీడియం, యువర్ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ కెన్ చేంజ్. అంటే లోపల వెళ్తున్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కి స్పేషియల్ గా ఫేస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది మారిపోవచ్చు. ఓకే. సో అందుకని ఇక్కడ బీటా ఏమొస్తుందో నాకు తెలియదు. సో ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. సో అందుకని నేను డైరెక్ట్ గా ముందే బీటా అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ తీసుకోలేదు. బీటా ఏంటో నాకు తెలియదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి దట్ ఈస్ అన్ అన్నోన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. బట్ ఐ నో దట్. బట్ వాట్ ఈస్ ఒమేగా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎ వేవ్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ లో ఒకవేళ ఒక వేవ్ వెళ్తుంటే దానికి ఇంత ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఎక్కడైనా నాకు ఈ టర్మ్ వస్తే దాన్ని కేతో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ కేకి బీటాకి తేడా ఏంటి, కే అంటే ఏంటంటే నా కే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ ద వేవ్ వాస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ లో వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఇంత ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. బీటా ఏంటి అంటే వేవ్ గైడ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఒక బౌండెడ్ మీడియంలో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ని బీటా అంటున్నాను. సో ఫ్రీ స్పేస్ లో బీటా అన్న కే అన్న సేమ్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే ఫ్రీ స్పేస్ లో బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ దెర్ ఇస్ నో బౌండెడ్ మీడియం, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ అన్బౌండెడ్ కేస్. సో అక్కడ బీటా వేరు కే వేరు అని ఏం మాట్లాడము, అంతా ఒకటే. బీటా అన్న కే అన్న ఏదన్నా యూస్ చేయొచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ
ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీ స్పేస్లో అంటే ఈ వేవ్ గైడ్ లోపల ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఒకటి వెళ్తుంది అనుకుందాం అన్న. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ దిస్ వేవ్ గైడ్. సో నేను ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఏం చేశానంటే ఈ చుట్టూ ఉన్న ప్లేట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేశాను. సడన్గా ఈ ప్లేట్స్ రిమూవ్ చేసేస్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ అంటే ఇట్ కెన్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేస్ కాన్స్టెంట్ లోపల వెళ్తున్న వేవ్కి. బట్ నేను ఆ చుట్టూ ఆ మీడియం పెట్టడం అంటే చుట్టూ ఒక బౌండరీస్ పెట్టడం వల్ల అది వేరే ఫేస్ కాన్స్టెంట్తో వెళ్ళొచ్చు. సో ఇక్కడ రెండు రకాల ఫేస్ కాన్స్టెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఓకే. సో ఇక్కడ రెండు నొటేషన్స్ వాడుతున్నాం. బీటా అంటే ద ఫేస్ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఇస్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్సైడ్ ద వేవ్ గైడ్. కే అంటే ఏంటి అంటే ఒకవేళ వేవ్ గైడ్ లేకపోయి ఉంటే ఓకే, ఒకవేళ వేవ్ గైడ్ లేకపోయి ఉంటే అసలు వేవ్ ఎంత ఫేస్ కాన్స్టెంట్తో వెళ్ళేదో దాన్ని కేతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ వేవ్ గైడ్ ఉంటే బౌండెడ్ మీడియం ఉంటే దాని ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దాన్ని బీటాతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ పార్ట్ ఫర్ మెనీ స్టూడెంట్స్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. బీటా ఏంటి, కే ఏంటి, ఓకే, దే ఆర్ జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్, నొటేషన్స్ అన్నమాట. సో ఎందుకంటే వేవ్ గైడ్ ఉంటే ఒక ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, అదే వేవ్ గైడ్ లేకపోతే అదే వేవ్కి వేరే ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద అంటే ఇలా రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రెండు నొటేషన్స్ వాడుతున్నాను. బీటా ఏమో వేవ్ గైడ్కి, ఒకవేళ వేవ్ గైడ్ లేకపోతే ఎలాంటి ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటా అంటే దాని కే అని వాడుతున్నాను. సో ఐ hope I have said enough. So beta and k are different. So we need to calculate what is the value of beta for a given waveguide. నా waveguide geometry మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతుందో మీకు స్లోలీ అర్థం అవుతుంది కొన్ని సాల్వ్ చేస్తే, రైట్? సో వాట్ ఆల్ ఐ కెన్ సే ఇస్ k. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అబౌట్ వాట్ అబౌట్ వేవ్ వెక్టర్ సార్, అయితే వేవ్ వెక్టర్ కథ ఏమవుతుంది అంటే, సో వేవ్ వెక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ k bar, రైట్? k bar అంటే you can have some facial variations along x direction, you can have some facial variations along y direction, you can have some facial variations along z direction. But whatever facial variations, the magnitude of k bar should always be equal to omega square root of mu epsilon, that is square root of kx square plus ky square plus kz square. అయితే నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే వేవ్ అన్నది పర్టికులర్గా z డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అంటున్నాను. అంటే నేను ఇక్కడ ఏంటంటే కేజెడ్ని బీటా చేస్తున్నట్టు. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ ఇన్సైడ్ యువర్ వేవ్ వెక్టర్ ఐఎమ్ సింప్లీ రీప్లేసింగ్ యువర్ కేజెడ్ బార్ విత్ బీటా. అదే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే నా లోపల వేవ్ అన్నది అంటే ఏంటి సార్, లోపల వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళట్లేదా, సమ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందా అంటే ఏమో వెళ్ళొచ్చు, నాకు తెలియదు. లోపల వేవ్ ఎలా వెళ్తుందో తెలియదు. ఓవరాల్గా పవర్ ఏంటి అంటే జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. సో ఆ జెడ్ డైరెక్షన్లో ఉండే ఫేషియల్ వేరియేషన్ని బీటా అని పిలుచుకుంటున్నాను. So if you ask me what is the relationship between the wave vector and this beta and k, and this is the relationship. Of course, this looks vague and it confusing right now, but I can assure you that as we go on understanding and solving the problems of waveguides, slowly you will get to understanding what is its importance and all. Okay, so don't get worried if you have some doubts right now. Okay, because I haven't completely gave you the analysis. So we are stepping one by one వెళ్తున్నాం కాబట్టి స్లోగా అలవాటు అవుతుంది. స్లోగా ఎవ్రీ టర్మ్ మీకు నాలెడ్జ్ అంటే దాన్ని ఏంటి, అది ఎందుకు పెడుతున్నాం అక్కడ అన్నది ఇట్ విల్ ఓపెన్ అప్ స్లోలీ. ఓకే, బట్ గో విత్ మీ. ఓకే, సో వెన్ ఐ సే దట్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ కే బార్ డిఫరెంట్, కే డిఫరెంట్, బీటా అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, ఇవేంటి కే బార్కి బీటాకి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎందుకు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అర్థం కావాలంటే ముందు వేవ్ గైడ్ అనాలిసిస్, దాని తర్వాత వేవ్ అనాలిసిస్ అని రెండో చెప్తాను. వాటి బట్టి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ దిస్ ఈక్వేషన్స్. అయితే నా దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్స్ ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ బట్టి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అంటే ఇఫ్ ఐ నో, సో ఇఫ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఈజెడ్ అండ్ హెడ్జెడ్ కాంపోనెంట్, మిగతా కాంపోనెంట్స్ నువ్వు కట్టక్కర్లేదు. మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫార్ములాస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఈజెడ్, ఈఎక్స్, ఈవై, హెచ్జెడ్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నువ్వు లాంగిట్యూడినల్ కాంపోనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నీ వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్లో ఈజెడ్ అండ్ హెచ్జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నాన్న. సో హౌ కెన్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ఈజెడ్ అండ్ హెచ్జెడ్? ఓకే, అండ్ హౌ డు ఐ గెట్ దోస్? ఈ ఈజెడ్ హెచ్జెడ్ ఎలా కడతాను సార్? ఆల్రెడీ వాటికి ఏమైనా ఈక్వేషన్ ఉందా అంటే కొత్త ఈక్వేషన్ ఏం లేదు. ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ద హెల్మోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్. So you remember the Helmholtz equation. So del square of Ez plus omega square mu epsilon Ez is equal to 0. Or for hz component it is del square. Del square అంటే nothing but Laplacian. So Laplacian of Ez component plus omega square mu epsilon Ez equal to 0. So ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి నన్ను. సో ఆన్ యువర్ వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ హెల్మోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్, ఈ హెల్మోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్స్కి వచ్చిన సొల్యూషన్స్ని మీరు తీసుకెళ్ళి ఈ సెట్ ఆఫ్ 4 ఈక్వేషన్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మిగతా అన్ని కాంపోనెంట్స్ వచ్చేస్తాయి. సో వన్స్ మీకు అన్ని కాంపోనెంట్స్ వస్తే అక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద వేవ్ గైడ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్కేలార్ హెల్మోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్కడైతే ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అని ఉందో దాన్ని కే స్క్వేర్ అని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను నాన్న.
So I can say this is your Helmholtz equation. So this is the solution which I am looking for. ఇక్కడ ఈ బార్ సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇందులో ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ కాంపనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ జెడ్ కాంపనెంట్ ఒకటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి మిగతా రెండు కాంపనెంట్స్ నాకు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జెడ్ కాంపనెంట్. సో ఫర్ దిస్ జెడ్ కాంపనెంట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్లో చూడండి, ఇది జెడ్ కాంపనెంట్ అన్న, మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి జెడ్ కాంపనెంట్. ఆ జెడ్ కాంపనెంట్కి హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ రాశాను. ఇక్కడ డెల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, డెల్ స్క్వేర్ అంటే లాప్లాషియన్, డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ బై డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ బై డో జెడ్ స్క్వేర్. కానీ ఇక్కడున్న జెడ్ కాంపనెంట్లో ఇక్కడున్న జెడ్ కాంపనెంట్లో జెడ్ వేరియేషన్ ఎట్లా ఉంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ జెడ్తో ఎట్లా మారుతుందంటే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ లైక్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్, అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ 2 times of derivative with respect to z తో 2 సార్లు డెరివేటివ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, you will get minus j beta into minus j beta and again the same answer, right? So that is basically you will end up getting minus beta square. So అంటే ఎక్కడైతే డో స్క్వేర్ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ ఉందో I can replace it with minus j beta square. In fact I have substituted here. చూడండి ఇక్కడ డెల్ ఆపరేటర్, డెల్ అంటే డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ టైమ్స్ యువర్ జెడ్ కాంపనెంట్. ఇది జెడ్ కాంపనెంట్, మీ జెడ్ కాంపనెంట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇక్కడ కూడా డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ఆఫ్ ద జెడ్ కాంపనెంట్, డో స్క్వేర్ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద జెడ్ కాంపనెంట్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ టైమ్స్ ద జెడ్ కాంపనెంట్. జెడ్ కాంపనెంట్ ఈజ్ ఈజెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్. జెడ్ కాంపనెంట్ అంటే జెడ్తోనే వేరీ అవుతుంది, ఎక్స్ కాంపనెంట్ అంటే ఎక్స్తో వేరీ అవుతుంది, వై కాంపనెంట్ అంటే వైతో వేరీ అవుతుంది, అలా ఉంటుంది అన్న. ఓకే, వెక్టర్స్ వేరు, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ వేరు, రైట్? So the component electric x component can vary with x comma y, z component can vary with x comma y. Of course z variations అన్ని e power minus j beta z కింద తీసుకున్నాం. అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ని సింప్లిఫై చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ నాకు ప్రతి దాంట్లోంచి ఇక్కడ e power minus j beta z కామన్ తీయచ్చు, ఇక్కడ e power minus j beta z కామన్ తీయచ్చు. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి అంటే, బికాస్ దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, దిస్ డస్ నాట్ వేరీ విత్ x comma y, you can bring this ez outside and you will be left with dou square by dou z square of e power minus j beta z. So you can see that I'll get e power minus j beta z common everywhere. Okay, so it'll also be, so you have e power minus j beta z, e power minus j beta z and e power minus j beta z, and you are left with dou square by dou x square of ez component, dou square by dou y of ez component plus ez component into minus beta square వస్తుంది dou square by dou z square చేసినప్పుడు. సో ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ నుంచి ఐ కెన్ టేక్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ కామన్, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. సో ఇఫ్ యూ డూ దాట్, వాట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను if I take e power minus j beta z common in all the things, okay, so నాకు dou square by dou x square of ez, dou square by dou y square of ez plus కే స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఈజెడ్ అని వస్తుంది. ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ని కామన్ తీసినప్పుడు, ఇక్కడ రెండాటిలోని ఈజెడ్ కామన్ ఉంది, కామన్ తీసినప్పుడు యూ గెట్ కే స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ రిటర్న్ హియర్. సో యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్ లైక్ దిస్. ఓకే, యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్ లైక్ dou square of dou x square of ez component and dou square of dou y square of y component plus k square minus beta square of ez component equal to 0. సో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని నేను సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఈజెడ్ కాంపనెంట్ వస్తుందన్న. సో ఆన్ ద వేవ్ గైడ్ ఐ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఐ గాట్ ఇట్ బై పుట్టింగ్ మై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ హావ్ సింప్లిఫైడ్ మై హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఎండ్ అప్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్కి ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని నేను సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఆ పలానా గివెన్ వేవ్ గైడ్ ఫర్ గివెన్ బౌండరీ కండిషన్స్ ఐ కెన్ గెట్ మై జెడ్ కాంపనెంట్స్. అఫ్ కోర్స్ నేను ఇక్కడ డిరైవ్ చేసిందంతా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి. యూ కెన్ డిరైవ్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇన్ ద సేమ్ వే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, అక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అఫ్ కోర్స్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. సో యూ కెన్ ఎదర్ సాల్వ్ ద, అంటే if you are trying to solve the electric fields, you can use the first equation, or if you are trying to solve the magnetic fields, you can use the second equation. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే, అఫ్ కోర్స్ సార్ రెండు సేమ్ ఈక్వేషన్స్ లాగా ఉన్నాయి, దే లుక్ లైక్ సేమ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, విల్ ఐ గెట్ ఎ సేమ్ సొల్యూషన్ అంటే నో, విల్ నాట్ గెట్ ద సేమ్ సొల్యూషన్, బికాస్ ద బౌండరీ కండిషన్స్ దట్ ఆర్ satisfied by electric and magnetic fields are different, right? If you remember the boundary conditions, like tangential component of electric field is continuous,
but whereas the normal component of magnetic fields are continuous. So if you remember, the boundary conditions are different. So depending upon the boundary conditions, you can get different solutions to electric and magnetic fields. But what I can observe here is, to solve the electric and magnetic fields, I need to solve Ez and Hz components. I can solve them using these two differential equations, which look similar. Okay. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ స్టార్ట్. సో నా వేవ్ గైడ్లో నేను అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నది. సో వేవ్ గైడ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది కాబట్టి నేను ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ని వెతుకుతున్నాను వేవ్ గైడ్స్లో. సో ఇవి సాల్వ్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ కాంపనెంట్, వై అండ్ జెడ్ కాంపనెంట్స్. సో హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ ఈఎక్స్, ఈవై, హెచ్ఎక్స్, హెచ్వై, హెచ్జెడ్ అంటే ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఈజెడ్, హెచ్జెడ్ కాంపనెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకు? నా దగ్గర ఈజెడ్, హెచ్జెడ్ కాంపనెంట్స్ ఉంటే వాటి నుంచి ఈఎక్స్, ఈవై, హెచ్ఎక్స్, హెచ్జెడ్ కాంపనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఐ నో దీస్ ఈక్వేషన్స్ లుక్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆన్ ద ఐ. ఓకే, చూడటానికి చాలా కష్టంగా ఉంటాయి, ఏంటి ఇంత పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ వర్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, అంటే ఎలాంటి ఈక్వేషన్స్ మీద మీరు సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తే, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ దీస్ ఈక్వేషన్స్ యాజ్ ఎ హింట్ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో క్వశ్చన్లోనే మీకు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చేస్తాను. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ దీస్ ఈక్వేషన్స్. సో దెర్ ఇస్ నో యూజ్ దట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ బై హార్టింగ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్. సో నేను మీ మెమరీని వేస్ట్ చేయను. డెఫినెట్గా నేను ఏ ఈక్వేషన్స్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏవైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతాయని చెప్తానో అవి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఏ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతాయి, ఏ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ అనాలిసిస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చెప్తానో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములాస్ మీరు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ ట్రై టు బై హార్ట్ దెమ్ ఆల్సో, బికాస్ ఐ నో దే లుక్ డిఫికల్ట్ ఆన్ ద ఐ అండ్ ఈవెన్ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్ ఆల్సో. అండ్ మోర్ ఓవర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఏ online exam, so I guess it's not an easy issue for you to go by these equations, right? So don't worry of by hearting those equations, but what I can tell you is we'll be using these equations. So all we need to do is we need to find Ez and Hz. Ez and Hz క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మిగతా అన్ని కాంపనెంట్స్ వస్తాయి. అయితే ఈజెడ్, హెచ్జెడ్ కట్టడానికి మన దగ్గర ఉన్న రెండు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి. సో నేను మీకు ఇంక వేవ్ గైడ్ ఇవ్వటం ఒకటే ఆలస్యం. సో వేవ్ గైడ్ ఇస్తే ఆ వేవ్ గైడ్ బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ రెండు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఈజెడ్, హెచ్జెడ్ వచ్చేస్తుంది. వన్స్ ఐ హ్యావ్ ఈజెడ్ అండ్ హెచ్జెడ్, ఐ విల్ పుట్ దెమ్ హియర్. ఐ విల్ గెట్ ఈఎక్స్ అండ్ హెచ్వై. ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఇన్ సైడ్ మై వేవ్ గైడ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ విల్ డూ. అంటే ఒకసారి మనకు ఫీల్డ్స్ వచ్చాక ఆ ఫీల్డ్స్తో ఏం చేయాలన్నది అప్పుడు ఆలోచిస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కే అంటే ఒమేగా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, సార్ ఈ అనాలిసిస్ అంతా ఏంటంటే లాస్లెస్ అని అనుకుని చేశారు, ఒకవేళ వేవ్ గైడ్ లోపల, మీడియం లోపల లాసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, అప్పుడు చేయడానికి ఏం లేదన్న. జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, సేమ్ ఇలాంటి సినారియోనే వేవ్ థియరీ చెప్తున్నప్పుడు కూడా చేసాం. సో ఫస్ట్ లాస్లెస్ డీల్ చేసాము, తర్వాత లాసెస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఉందో దాన్ని ఎప్సిలాన్ ఆర్సీతో రీప్లేస్ చేసాం. అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్, పెర్మిటివిటీని కాంప్లెక్స్ నెంబర్తో రీప్లేస్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా అలాగే చేయాలి. ఎక్కడైతే పెర్మిటివిటీ ఉందో అక్కడ దాన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్తో రీప్లేస్ చేయాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే జే బీటా ఉందో జే బీటాని ప్లేస్లో గామాతో రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ డూ దాట్, దెన్ యూ గెట్ ద సేమ్ సొల్యూషన్స్, బట్ యూ గెట్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ లాసీ కేసెస్ ఆల్సో. Usually we don't deal with lossy cases now, because that makes the equation and analysis even more complex. So andukani we will deal with only lossless cases first, so that we get an easy answers. అయితే ఇవన్నీ ఏంటి అంటే, ఈ మీరు చూస్తే ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్ని కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో రాశాను. ఆల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్. అంటే యూ కెన్ సీ ఎక్స్ కాంపొనెంట్, వై, జెడ్ కాంపొనెంట్ అంటున్నాను. అన్ని కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలోనే సాల్వ్ చేస్తున్నాను. అది ఎందుకంటే రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఎందుకు అంటే, రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమే వాడతాము సార్ వేవ్ గైడ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి అంటే, లేదు. రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అన్నది ఎందుకు వాడానంటే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ ప్యారలల్ ప్లేట్ వేవ్ గైడ్, అంటే రెండు ప్లేట్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి, రెండు ఇన్ఫినైట్ ప్లేట్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, దే హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ సిమెట్రీ. ఆర్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ అ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఆర్ ఎ స్క్వేర్ వేవ్ గైడ్, దీస్ ఆల్ హ్యావ్ రెక్టాంగులర్ సిమెట్రీస్. బట్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ అ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్, ఒక సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ వాడుతున్నాను అనుకోండి, అలాంటి సర్క్యులర్ షేప్స్కి రెక్టాంగులర్ అంటే కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ రైట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ టు యూస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం మీకు వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పాను, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు సిలిండ్రికల్, స్పెరికల్ ఇలాంటి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్కి వెళ్తామంటే, బికాస్ సమ్టైమ్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్ to solve problem in a Cartesian coordinate system, you have to put a lot of work than simplifying it in cylindrical and spherical coordinate systems.
సో ఇందాక చేసిన అనాలిసిస్ అంతా ఏంటంటే కార్టిజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లో అనాలిసిస్ నాన్న. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేవ్ గైడ్కి సిలిండ్రికల్ జామెట్రీ ఉందనుకోండి, లైక్ సిలిండ్రికల్ వేవ్ గైడ్స్ ఆర్ సో. ఇన్ దట్ సినారియో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూస్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఏముంటాయి, రో ఫై జెడ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అనుకోండి, సో మీరు ఈజెడ్ హెచ్జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇవి లాంగిట్యూడినల్ కాంపోనెంట్స్ అవుతాయి. ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతాయంటే హెచ్ రో అండ్ హెచ్5, అండ్ ఈ రో అండ్ ఈ5 బికమ్స్ యువర్ ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇందాక రాసిన మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్నే యూ కెన్ సాల్వ్ దమ్ ఇన్ స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, ఐ మీన్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. అక్కడ వచ్చినట్టే ఈజెడ్ హెచ్జెడ్ కాంపోనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ఈ రో ఈ5 హెచ్5 కాంపోనెంట్స్ వచ్చేస్తాయి. అలాగే ఆ ఈజెడ్ హెచ్జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి హెల్మోల్ట్స్ ఈక్వేషన్లో సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ దిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, దెన్ యూ గెట్ టూ ఈక్వేషన్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఈ రెండు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేశారనుకోండి, అక్కడి నుంచి ఈజెడ్ హెచ్జెడ్ కాంపోనెంట్ వచ్చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి మిగతా లాంగిట్యూడినల్ కాంపోనెంట్స్ కూడా వచ్చి ట్రాన్స్వర్స్ కాంపోనెంట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఐ నో దీస్ లుక్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆన్ ద ఐ, అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దమ్. అవి ఎట్లా వస్తాయి అన్నది యూ కెన్ ఆల్వేస్, ఇందాక నేను స్టార్ట్ చేసిన అనాలిసిస్ అంతా, instead of starting your analysis in Cartesian coordinate system, if you start your analysis in cylindrical coordinate system, you will end up with these kind of answers. Okay, so don't worry about how you get these things. You basically నేను ఇక్కడ చేసినంత ఏంటంటే కర్లు ఆ లాప్లాషియన్ ఏంటంటే సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే చివరికి ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఏంటంటే సిలిండ్రికల్ వేవ్ గైడ్స్ చెప్తున్నప్పుడు అనలైజ్ చేస్తాం. అప్పుడు దాకా మీరు ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడ చూడరు, మొత్తం చూసేదంతా కార్టీజియన్లోనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లెటర్స్ ఎక్కడో చోట స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి, బికాస్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే కొద్దిగా కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ముందు కార్టీజియన్ వాడి చేద్దాము. కార్టీజియన్కి ఏంటంటే కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ని యూస్ చేసుకునే స్ట్రక్చర్స్ ఎలాంటివి అంటే రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్స్, ప్యారలల్ ప్లేట్స్, మైక్రోస్ట్రిప్ లైన్స్, ఇవన్నీ రెక్టాంగులర్ జామెట్రీస్ కాబట్టి దే యూజ్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్. సో వాటికి ఈక్వేషన్స్ సరిపోతాయి. అయితే ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, షుడ్ ఐ సాల్వ్ ఈజెడ్ ఆర్ హెచ్జెడ్? అంటే నేను రెండు సాల్వ్ చేసేయాలా అంటే, సార్ మీరు ఏమన్నారంటే ఈ రెండు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వాడుకొని ఈజెడ్ హెచ్జెడ్ రెండు కాంపొనెంట్స్ కడితే మిగతా అన్ని కాంపొనెంట్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నారు. అయితే రెండు సాల్వ్ చేయాలా లేకపోతే ఒకటి సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుందా, అది క్వశ్చన్. సో రెండు సాల్వ్ చేయాలా ఏదో ఒకటే సాల్వ్ చేయాలా అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, వేవ్ గైడ్లో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎదర్ టీఈ మోడ్ ఆర్ టీఎం మోడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ టీఎం మోడ్స్ ఎగ్జిస్టే అవ్వని చెప్పాను. బట్ ఎనీవేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ ఫర్ ఇట్ ఆల్సో, నేను ఏ మోడ్ అంటే ఈ త్రీ మోడ్స్లో ఏ మోడ్ అయినా వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్స్ మీద ప్రాపగేట్ అవుతుందా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెక్టాంగులర్ కానివ్వండి, మైక్రోస్ట్రిప్ కానివ్వండి, స్ట్రిప్ లైన్ కానివ్వండి, ఇలాంటి వేవ్ గైడ్ స్ట్రక్చర్స్ మీద ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అన్నది నేను చెక్ చేయాలి. సో ఏ మోడ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది తెలియాలి అంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయాలా లేకపోతే ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుందా? ఓకే, సో మేబీ దిస్ పార్ట్. ఓకే, so because it depends basically on the what kind of mode we are analyzing. So let us start with, say for example, and if I want to analyze only TE modes అంటే వేవ్ గైడ్లో టీఈ మోడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అని అనుకుంటే దానికి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఓన్లీ టీఎం మోడ్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఓన్లీ టీఎం మోడ్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఈక్వేషన్స్ని? సో ఇవి చూద్దాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ లుక్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, రైట్? So there is a lot of mathematics, you will see lot of mathematics. ఓకే, ఏంట్రా ఈ మ్యాథ్స్ ఇంత ఉంది ఏంట్రా అని మీకు డెఫినెట్గా అనిపిస్తుంది. ఓకే, నేనే చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇంత మ్యాథ్స్ ఉంది ఏంట్రా అని మీకు అనిపించకపోతే నాకు చెప్పండి, మీకు అనిపించేలా మళ్ళీ చేస్తాను. ఎందుకంటే ద మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ దర్ ఎనీ అదర్ వే టు డూ ఇట్ సార్? మ్యాథ్స్ అంతా లేకుండా ఏమన్నా వే ఉందా అంటే లేదు. ఓకే, బికాస్ it is not like a simple circuit theory or concept which you can directly approach and you can give an answer. So to understand what kind of modes can propagate and what are the cutoff frequencies and how, ఇవన్నీ తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ముందు మనకి వేవ్ గైడ్లో ఫీల్డ్స్ ఏముంటాయో తెలిస్తే ఆ తర్వాత ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ని ఎలా వాడుకోవచ్చు, వాటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, అవి కాన్సెప్ట్స్ అవి అప్పుడు అర్థం అవుతాయి. సో ఫస్ట్ డెఫినెట్గా దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఐ కెనాట్ స్కిప్ ద మ్యాథమెటిక్స్ బికాస్ ఇఫ్ ఐ స్కిప్ ఇట్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్ దట్. ఓకే, సో బేర్ విత్ మీ. So maybe for another 2 or 3 sessions, you'll definitely see a lot of mathematics. It might look boring or it might look complex on your eye, but you have to bear with the course because after doing that mathematics only, we will see some fruitful results
which we can understand and analyze, right? So